Hare Krishna. Hare Krishna. Shivananda, you're translating? Yes, Maharaj. I think it's text 12, right? Werset 12 dzisiaj zaczynamy, tak? Yes, Maharaj. Umgyanatimirandasya janaganasalakayam taksit mritam jena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Yena Bhutale Swayam Upakara Maya Dadati Sapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. We're reading from Devahuti's Lamentation, Canto 3, Chapter 23, Text 12. Maitreya Uvacha Priyaya Priyam Anvichchan Kardamo Yogam Ashitaha Vimanam Kamakham Shatas Tartya Eva Vichicharat. Translation. Maitreya continued over Dura, seeking to please his beloved wife. The sage Kardama exercised his yogic power and instantly produced an aerial mansion that could travel at his will. So it's 3, Canto 3, Chapter 23. Czytamy ze Śrimad Bhagavatam, pieśń 3, rozdział 23, zatytułowany Rozpacz Devahuti, werset 12. Maitreya mówił dalej: O Viduro, mędrzec Kardama, pragnąc sprawić przyjemność ukochanej żonie, przejawił swą moc mistyczną i natychmiast stworzył powietrzny pałac, który mógł podróżować zgodnie z jego wolą. So just give us a little history back to brings us to this point is that this Kadama Muni, he was a very advanced sage, young man. He wanted a wife, and the emperor Swayambhuva Manu, was it Swayambhuva? Yes, Maharaj. And his daughter was Devahuti. So he came to the sage and he requested that the sage would accept his daughter. So the father made the arrangement. Więc opowiem parę słów, żeby przybliżyć tą historię. Tutaj jest mowa o wielkim mędrcu Kardamie Munim, który był młodym człowiekiem, chciał się ożenić i w tym czasie Swayambhuva Manu przyszedł do niego ze swoją córką Devahuti, prosząc go, żeby on przyjął za żonę. So then the last chapter we're reading how Devahuti was serving her husband Kadama Muni so nicely, with such devotion, and she didn't care for her own appearance or her own health so much even. And then Kadama Muni had special mercy for her. I w poprzednim rozdziale czytaliśmy o tym, jak Devahuti w pełni poświęcenia służyła swojemu mężowi, nawet nie dbając o samą siebie. Także to tak bardzo rozczuliło Kardamę i on chciał ofiarować jej błogosławieństwa. So in this verse, we're seeing how the husband Kadama is reciprocating with his wife by creating a wonderful mansion in the sky that could travel at his will. Także w tym wersecie widzimy, jak Kardama, tak żeby odwzajemnić się żonie, zbudował dla niej taki wspaniały pałac, który mógł dowolnie podróżować po niebie. Because she wanted to have a child by her husband. I ona chciała też mieć dziecko ze swoim mężem. Report, here the words Yogam Astita are significant. The sage Kardama was completely perfect in yoga, and as a result of real yoga practice, there are 8 kinds of perfections. The yogis can become smaller than the smallest, greater than the greatest, or lighter than the lightest.
He can achieve anything he likes. He can even create a planet. He can establish influence over everyone, etc. In this way, yogic perfection is achieved, and after this, one can achieve the perfection of spiritual life. Thus, it was not very wonderful for Kadama Muni to create a mansion in the air. According to his own desire, he fulfilled the desire of his beloved wife. He had once created the palace, which is described in the following verses. Objaśnienie. W powyższym wersecie znaczące jest słowo yogam arstita. Mędrzec Kardama osiągnął całkowitą doskonałość w jodze. Rezultatem prawdziwej praktyki jogi jest 8 rodzajów doskonałości. Jogin może stać się mniejszym od najmniejszego, większym od największego lub lżejszym od najlżejszego. Może zdobyć to, czego pragnie, może stworzyć planetę, może mieć wpływ na każdego itd. W ten sposób można osiągnąć doskonałość jogiczną, a po niej doskonałość życia duchowego. Zatem stworzenie, zgodnie ze swym pragnieniem, pałacu w powietrzu, aby spełnić pragnienie ukochanej żony, nie było niczym nadzwyczajnym dla Kardamy Muniego. Natychmiast stworzył pałac, który został opisany w poniższych wersetach. So there's a few dangers then with becoming a yogi like this. Zostanie tego typu joginem wiąże się z paroma niebezpieczeństwami. The yogi meditates on the super soul within, and when he becomes more and more perfect, then he acquires all these powers. Jogin medytuje o duszy najwyższej wewnątrz i gdy stanie się potężny, to osiąga te moce. The danger is that one can get infatuated with these powers and think that this is the goal of life. A niebezpieczeństwo jest takie, że można ulec urokowi tych mocy i myśleć, że są one celem życia. And that way deviate from the real goal of life, which is to become perfect lover of God. I w ten sposób odejść od prawdziwego celu życia, którym jest w pełni pokochać Boga. Second danger is, while meditating on the Lord in the heart, one may mistakenly think that that is who I am. A drugie niebezpieczeństwo jest takie, że medytując o Panu w sercu, ktoś taki może pomyśleć, że to właśnie ja jestem, I am the four-handed and so on. że to ja jestem tą czteroramienną postacią i tak dalej. So best process is to become a humble devotee, and then the Krishna will personally provide for us whatever we need. Że najlepszym rozwiązaniem jest zostanie czystym wielbicielem i wówczas Krishna dostarczy wszystko, czego potrzebujemy. Text 13, Sarva Kama Dugam Divyam Sarva Ratna Samay Yatam Sarva Upa Chayodam Kam Mani Stam Raya Upashvitam. Translation. It was a wonderful structure, bedecked with all sorts of jewels, adorned with pillars of precious stones, and capable of yielding whatever one desired. It was equipped with every form of furniture and wealth, which tend to increase in the course of time. Werset 13. Był to wspaniały gmach, przybrany wszelkiego rodzaju klejnotami, ozdobiony filarami z drogocennych kamieni i zdolny dostarczyć wszystkiego, czego tylko można zapragnąć. Były w nim meble o wszelakich kształtach i wszelkie bogactwo, które miało tendencję do zwiększania się wraz z upływem czasu. Report. The castle created in the sky by Kadama Muni may be called a castle in the air, but by his mystic power of yoga, Kadama Muni actually constructed a huge castle in the air. To our feeble imagination, a castle in the sky is an impossibility. But if we scrutinizingly consider the matter, we can understand that it is not impossible at all if the Supreme Personality of Godhead can create so many planets carrying millions of castles in the air. A perfect yogi like Kadama Muni can easily construct one castle in the air. The castle is described as Sarvakama Dugham, yielding whatever one desired. It was full of jewels. Even the pillars were made of pearls and valuable stones. These valuable jewels and stones
were not subject to deterioration, but were everlasting and increasingly opulent. We sometimes hear of castles thus bedecked on the surface of the earth also. The castles constructed by Lord Krishna for his 16,108 wives were so bedecked with jewels that there were no need of lamplight during the night. Objaśnienie. Zamek, który Kardama Muni stworzył na niebie, można by nazwać zamkiem w powietrzu, lecz mędrzec rzeczywiście dzięki swej mistycznej mocy jogi stworzył w powietrzu olbrzymi zamek. Dla naszej kiepskiej wyobraźni zamek na niebie jest czymś nieprawdopodobnym, lecz jeśli to dokładnie rozważymy, zrozumiemy, że nie jest to rzeczą całkiem niemożliwą. Jeśli najwyższa osoba Boga może stworzyć tak wiele planet, utrzymywać w powietrzu miliony zamków, doskonały jogin jak Kardama Muni z łatwością może stworzyć w powietrzu jeden pałac. Zamek został opisany jako Sarva Kama Dugham, dostarczający wszystkiego, czego można zapragnąć. Pałac ten był pełen klejnotów, nawet jego filary wykonane były z pereł i drogocennych kamieni. I wartość tych cennych kamieni i klejnotów nie ulegała zmniejszeniu, lecz nieustannie i coraz bardziej wzrastała. Słyszeliśmy, że na powierzchni ziemi też można czasem spotkać zamki, które są ozdobione w ten sposób. Pałace, które Pan Krishna wzniósł dla swych 16 108 żon, były tak wysadzane klejnotami, że w nocy niepotrzebne było tam światło lamp. Text 14 and 15. Divyo pakra manopetam sarvakala sukavaha pratik kabir pratabhak kabir ishtarabir alankritam sagbir vichitra malyabir manju sanjat sad anugribi Dukula Shoma Koshayir Nana Vistraya Vivarjitam. Translation. The castle was fully equipped with all necessary paraphernalia, and it was pleasing in all seasons. It was decorated all around with flags, festoons, and artistic works of variegated colors. It was further embellished with wreaths of charming flowers, and attracted sweetly humming bees, and with tapestries of linen, silk, and various other fabrics. Wersety 14 i 15. Zamek był w pełni wyposażony we wszystkie niezbędne przedmioty i był przyjemny o każdej porze roku. Udekorowany był wkoło barwnymi chorągwiami, girlandami i dziełami artystycznymi i ponadto upiększony był wieńcami zachwycających kwiatów, które przyciągały słodko brzęczące pszczoły, oraz gobelinami z lnu, jedwabiu i innych tkanin. Text 16. Uparya upari vinri yasta nilaye supatak palak vishpitaye kasibur kantam prayanka vyajanasanayer. Translation. The palace looked charming with beds, couches, fans, and seats, all separately arranged in 7 stories. Werset 16. Pałac wyglądał zachwycająco z wszystkimi łożami, kanapami, wachlarzami i tronami rozmieszczonymi oddzielnie na 7 piętrach. Report. It is understood from this verse that castles had many stories. The words upari, vinastata indicates that the skyscrapers are not newly invented. Even in those days, millions of years ago, the idea of building many-storied houses was current. They contained not merely 1 or 2 rooms, but many different apartments, and each was completely decorated with cushions, bedsteads, sitting places, and carpets. Objaśnienie. Z powyższego wersetu możemy dowiedzieć się, że zamek miał wiele pięter. Słowa upari winiasta wskazują, że drapacze chmur nie są niedawnym wynalazkiem. Nawet w tamtych czasach, miliony lat temu, powszechna była idea wznoszenia wielopiętrowych gmachów,
które miały nie tylko 1 czy 2 pokoje, lecz wiele różnorodnych apartamentów, z których każdy udekorowany był poduszkami, łożami, tronami i dywanami. Text 17. Tatra vinikshipta nana silopa sabitam maha marakata stalya justam vidruma vedibi. Translation. His beauty was enhanced by artistic engravings here and there on the walls. The floor was of emerald with coral daisies. Werset 17. Jego piękno uwydatniały artystyczne sztychy rozmieszczone wszędzie na ścianach. Posadzka była szmaragdowa z koralowymi podwyższeniami. Report. At the present moment, people are very proud of their architectural art, yet floors are generally decorated with colored cement. It appears, however, that the castles constructed by the yogic powers of Gautama Muni had floors of emeralds with coral daisies. Objaśnienie. W chwili obecnej ludzie są niezwykle dumni ze swej sztuki architektonicznej, chociaż podłogi są na ogół ozdobione farbowanym cementem. Jednakże wygląda na to, że zamek wzniesiony dzięki mocom mistycznym Kardamy Muniego miał szmaragdowe posadzki z koralowymi podwyższeniami. Text 18. Dashu vidruma delaya bhatam rajra kapatavat shakireva indriya lesu hema kumbhir adishvitam. Translation. The palace was very beautiful, with its coral thresholds at the entrances, and its doors bedecked with diamonds. Gold pinnacles crowned its domes of sapphire. Werset 18. Niezwykle piękny był ten pałac ze swymi koralowymi progami u wejść, drzwiami ozdobionymi diamentami i złotymi wieżyczkami, które kolorowały jego szafirowe kopuły. Text 19. Chakshumad Padmagar Grayayar Raja Betusu Nima Mitayar Dustam Vichara Pattarnayar Mahahir Hema Gordonayar. Translation. With the choicest rubies set in its diamond walls, it appears as though possessed of eyes. It was furnished with wonderful canopies and greatly valuable gates of gold. Werset 19. Wydawało się, jakby pałac ten ze swymi wspaniałymi rubinami wprawionymi w diamentowe ściany miał oczy i były w nim cudowne baldachimy i cenne bramy ze złota. Report. Artistic jewelry and decorations giving the appearance of eyes are not imaginary. Even in recent time, the Mughal emperors constructed their palaces with decorations of jeweled birds with eyes made of valuable stones. The stones have been taken away by the authorities, but the decorations are still present in some of the castles constructed by the Mughal emperors in New Delhi. The royal palaces were built with jewels and rare stones resembling eyes. Thus at night, they would give off reflective light without need of lamps. Objaśnienie. Biżuteria artystyczna i ozdoby, które sprawiają wrażenie oczu, nie są jakimś wyobrażeniem. Nawet w niedawnych jeszcze czasach cesarze mogulscy ozdabiali swe pałace ptakami wykonanymi z klejnotów, których oczy zrobione były z wartościowych kamieni. Rządzący zabrali kamienie, lecz dekoracje można do dnia dzisiejszego zobaczyć w niektórych zamkach wzniesionych przez cesarzy mogulskich w Nowym Delhi. Pałace królewskie budowane były z klejnotów i rzadkich kamieni przypominających oczy, które w nocy odbijały światło bez pomocy lamp. Text 20. Hamsa Arata Aravata Ratas Tacha Kunjitam Giriman Mamayan Nair Swan Arun
ru, yadu, ru, yacha. Translation: here and there in that palace were multitudes of live swans and pigeons, as well as artificial swans and pigeons, so lifelike that the real swans rose above them again and again, thinking them live birds like themselves. Thus the palace vibrated with the sound of these birds. Werset 20. W pałacu tym wszędzie było mnóstwo zarówno żywych łabędzi i gołębi, jak i sztucznych, które wyglądały niczym żywe. Więc nawet prawdziwe łabędzie wciąż pojawiały się przy nich, myśląc, że ptaki te są żywe, tak jak one. I tak oto cały pałac wibrował ich odgłosami. Text 21. Vahara stana vishrama samvesha rangagan girahai yato pajasam kachitir vishmaya papanam ivatrina mahapanaha. Translation: the castles had pleasure grounds, resting chambers, bedrooms, and inner and outer yards, designed with an eye to comfort. All these caused astonishment to the sage himself. Werset 21. Zamek miał ogrody rozrywek, wewnętrzne i zewnętrzne dziedzińce, które planowano, mając na względzie wygodę, komnaty przeznaczone do wypoczynku i sypialnie. Wszystko to wywołało zdziwienie nawet samego mędrca. Report: Kadama Muni, being a saintly person, was living in a humble hermitage. But when he saw the palace constructed by his yogic power, which was full of resting rooms for sex enjoyment, and inner and outer yards, he himself was astonished. That is the way of a God-gifted person. A devotee like Kadama Muni exhibited such opulence by his yogic power at the request of his wife. But when the opulence was produced, he himself cannot understand how such manifestation could be possible. When a yogi's power is exhibited, yogi himself is sometimes astonished. Werset 20. Objaśnienie. Kadama Muni, będąc osobą świętą, żył w pustyni, lecz gdy ujrzał pałac stworzony przez swą mistyczną moc, w którym było mnóstwo pokoi przeznaczonych do odpoczynku, pokoi przeznaczonych do czerpania przyjemności seksualnej oraz wewnętrznych i zewnętrznych dziedzińców, sam był zdziwiony. W ten sposób działa osoba obdarowana przez Boga zdolnościami. Bhakta, jak Kadama Muni, na prośbę żony ukazał to bogactwo dzięki swej mocy jogicznej, lecz gdy zostało ono wytworzone, wtedy i jemu trudno było zrozumieć, jak takie manifestacje mogą być możliwe. Kiedy jogin przejawia swe moce, czasem jego samego wprawiają one w zdumienie. So sometimes we saw that Srila Prabhupada was also astonished at how his movement had spread so widely and with such strength that there's hundreds of centers all over the world. Czasem też Śrila Prabhupada był zdziwiony tym, jak jego ruch tak się szeroko rozprzestrzenił z setkami ośrodków na całym świecie. And he mentions there that he didn't know how it happened, and because he thought of himself as not very learned, like some of his godbrothers were, even more scholarly, and he didn't see how this could have become, his movement could become so widespread in such a short period of time. Więc on sam był zdziwiony tym, jak ten jego ruch tak bardzo się rozprzestrzenił. Jego bracia duchowi, widząc to, też byli zdziwieni, jak ten ruch się tak bardzo rozprzestrzenił, zwłaszcza, że uważali, że Śrila Prabhupada nie jest takim uczonym jak inni jego bracia duchowi. So he was honestly astonished that this movement had spread so widely. And he said, when I look inside, I don't see any wonderful quality. Only thing I can think is I took the order of my spiritual master as my life and soul.
Także gdy Śrila Prabhupada próbował zobaczyć, jakie jego cechy spowodowały, że ten ruch tak wspaniale się rozwinął, to tak doszedł do wniosku, że tak naprawdę on nie ma żadnych dobrych cech, poza tym, że instrukcję swojego mistrza duchowego przyjął jako całe swoje życie i duszę. So that is open to us also. We can do something wonderful if we take Prabhupada's order as our life and soul. I to jest dostępne także dla nas. My również możemy dokonać wspaniałych rzeczy, jeśli instrukcję Śrila Prabhupada przyjmiemy jako całe swoje życie. But what was Prabhupada's instruction to us? He said, strictly follow and preach this mission whoever you meet. A jaka była instrukcja Śrila Prabhupada dla nas? Żeby ściśle podążać i nauczać świadomości Kryszny każdego, kogo spotkamy. Then imperceptibly something wonderful will come out. I wówczas niezauważalnie coś wspaniałego pojawi się. 21, is it? 22. Hmm? 22. 22, sorry. Idvigraham tat peshyantim nati pitrena chetasa sarva bhutasa ya bhigya pravachat kardama swayam. Translation, when he saw Devahuti looking at the gigantic opulent palace with a displeased heart, Kardama Muni could understand her feelings because he could study the heart of anyone. Thus he personally addressed his wife as follows. Werset 22. Kardama Muni potrafił zgłębić serca wszystkich, więc mógł zrozumieć uczucia Devahuti, gdy ujrzał, że patrzy na gigantyczny, bogaty pałac, lecz jej serce nie raduje się. Zatem zwrócił się do swojej żony poniższymi słowami. Report. Devahuti had spent a long time in the hermitage, not taking much care of her body. She was covered with dirt, and her clothing were not very nice. Kardama Muni was surprised that he could produce such a palace, and similarly his wife, Devahuti, was also astonished. How could she live in that opulent palace? Kardama Muni could understand her astonishment, and thus he spoke as follows. Objaśnienie. Devahuti długi czas przebywała w pustyni, nie dbając zbytnio o wygody ciała. Była zakurzona i jej ubranie nie było zbyt ładne. Kardama Muni był zdziwiony, że mógł stworzyć taki pałac. Żona Devahuti również była wprawiona w zdumienie. Nie mogłaby żyć, jak mogłaby żyć w tak bogatym pałacu? Kardama Muni potrafił zrozumieć jej zdziwienie i dlatego zwrócił się do niej poniższymi słowami. Text 23. Nirmajasmin vide biru imanam idam aruha idam shuksha pitam tirtam ashisham yapakam nirnam. Translation, my dear Devahuti, you look very much afraid. First bathe in the lake Bandhu Sarovara, created by Lord Vishnu himself, which can grant all the desires of a human being, and then mount this airplane. Werset 23. Moja droga Devahuti, wyglądasz na wielce przestraszoną. Przede wszystkim obmyj się w jeziorze Bindu Sarovara, stworzonym przez samego Pana Wisznu, które może spełnić wszelkie pragnienia istoty ludzkiej, a później wsiądź do tego samolotu. Report. It is still the system to go to a palace, a place of pilgrimage, and take a bath in the water there. In Vrindavan, the people take bath in the river Yamuna. In other places, such as Prayag, they take bath in the river Ganges. The word tirtam, ashisham, yaptakam refer to the fulfillment of desires by bathing in a place of pilgrimage. Kardama Muni advised his good wife to bathe in the lake Vinusarava, so that she could revive the former beauty and luster of her body. Objaśnienie. Do dnia dzisiejszego ludzie udają się do miejsc pielgrzymek, aby wykąpać się w tamtejszych zbiornikach wody.
W Wryndawanie obmywają się wodami rzeki Jamuny. W innych miejscach, takich jak Prajak, kąpią się w rzece Ganges. Słowa Tirtam Ashisham Yapakam odnoszą się do spełnienia pragnień przez obmycie się wodami, które są w miejscu pielgrzymek. Kardama Muni poradził swej zacnej żonie, by wykąpała się w jeziorze Bindu Sarovara, gdyż dzięki temu wskrzesi dawne piękno i blask swego ciała. Text 24. Satad Bartur Samadaya Vacha Kuvalayek Shana Sarvajam Birati Vaso Veni Bhutatamscha Mridajan. Translation. The lotus-eyed Devahuti accepted the order of her husband, but because of her dirty dress and locks of matted hair on her head, she did not look very attractive. Werset 24. Lotosooka Devahuti przyjęła polecenie swego męża. Nie wyglądała zbyt pociągająco, gdyż odzienie jej było brudne, a włosy zmierzwione. Report, it appears that Devahuti's hair had remained uncombed for many years and had become complicated in tangles. In other words, she neglected her bodily dress and the comforts to engage in the service of her husband. Objaśnienie. Wygląda na to, że Devahuti przez wiele lat nie czesała swoich włosów, które w wyniku tego poplątały się. Innymi słowy, zlekceważyła swój zewnętrzny strój i wygody, by pełnić służbę dla męża. 25. We did the purport, right? Yes. 25. Angam chamala pakena sanchananam sabalastanam aveshesh sarvasvar tatya sara shiva jalaswayam. Translation. Her body was coated with thick layers of dirt and her breasts were discolored. She dove, however, into the lake, which contained the sacred waters of the Saraswati. Werset 25. Jej ciało pokryte było grubą warstwą brudu, a piersi były poplamione. Niemniej jednak zanurzyła się w jeziorze, które miało w sobie święte wody Saraswati. Text 26. Santa Sarasi Veshmasta Tatani Dasa Kanyaka Sarva Ishura Vayaso Daraso Pala Gandaya. Translation. In the house inside the lake, she saw 1,000 girls, all in the prime of youth and fragrant like lotuses. Werset 26. Gdy znalazła się w domu, który był wewnątrz jeziora, ujrzała w nim 1000 dziewcząt, wszystkie w kwiecie młodości i wszystkie pachnące niczym lotosy. Text 27. Tam Trisva Sahasotaya Ochur Panjalaya Striya Vayam Karma Kadis Tubhyam Sarina Karavamakim. Translation. Seeing her, the damsel suddenly rose and said with folded hands, "We are your maidservants. Tell us what we can do for you." Werset 27. Panny podniosły się nagle, gdy ją ujrzały i ze złożonymi dłońmi rzekły: Jesteśmy twoimi służącymi. Powiedz, co możemy dla ciebie zrobić? Report. While Devahuti was thinking of what to do in that great palace in her dirty clothes, there was at once, by the yogic power of Kadama Muni, 1,000 maidservants prepared to serve her. They appeared before Devahuti with the water and presented themselves as her maidservants, simply awaiting her orders. Objaśnienie. W czasie, gdy Devahuti myślała o tym, co będzie robiła w tym wielkim pałacu w swym brudnym odzieniu, natychmiast pojawiło się, dzięki mistycznym mocom Kardamy Muniego, 1000 służących, które były gotowe jej służyć. Pojawiły się przed Devahuti w wodzie i przedstawiły się jako jej służące, czekające jedynie na jej polecenia. Text 28. Snanena tvam mahasena asnapaya
Yatvaha Manas Vinim Dukale Niramale Nutne Dadur Asyacha Mandadaha. The girls, being very respectful to Devahuti, brought her forth, and after bathing her with valuable oils and ornaments, they gave her fine new spotless cloth to cover her body. 28. Dziewczęta, pełne ogromnego szacunku, przywiodły Devahuti przed siebie, a gdy już obmyły ją cennymi olejkami i maściami, dały jej nowe, delikatne, nieskazitelne odzienie, by przykryła nim swe ciało. Text 29. 28, is it? 29. Bhusanani Paradyani Varyamsi Yumanta Manticha Anam Sarva Guno Petram Tam Panam Chaivam Vita Savam. Translation. Then they decorated her with very excellent and valuable jewels, which shone brightly. Next they offered her food containing all good qualities, and a sweet, inebriating drink called asavam. Werset 29. Ozdobiły ją znakomitymi i wartościowymi klejnotami, które świeciły jasno, a później ofiarowały jej pożywienie zawierające wszelkie dobre właściwości i słodki, upajający napój zwany asavam. Purport: asavam is an Ayurvedic medical preparation. It is not a liquor. It is especially made from drugs and is meant to improve metabolism for the healthy condition of the body. Objaśnienie. Asavam jest pewnym ajurwedyjskim preparatem medycznym. Nie jest to napój alkoholowy. Ten sporządzony z lekarstw preparat poprawia przemianę materii, co z kolei polepsza zdrowie ciała. Text 30. Ata darse swam atmanam shagagam viragam badram rajam pita swastayanam kanyabir bahu manitam. Translation. Then in a mirror she beheld her own reflection. Her body was completely freed from all dirt, and she was adorned with garland, dressed in unsullied robes, and decorated with auspicious marks of tilak. She was served very respectably by the maids. Werset 30. Następnie Devahuti ujrzała w zwierciadle swe odbicie. Jej ciało, całkowicie wolne od wszelkiego brudu, zdobiła girlanda. Ubrana była w nieskazitelne szaty i ozdobiona pomyślnymi znakami tilaka, a dziewczęta służyły jej z wielkim szacunkiem. So here we see that tilak is always auspicious. Tutaj widzimy, że tilak zawsze jest pomyślny. Some leading devotee to claiming that no, in the Western world we shouldn't have tilak because people would think that is strange. Niektórzy wiodący bhaktowie mówią, że w zachodnim świecie nie powinniśmy mieć tilaka, gdyż ludzie pomyślą, że to jest coś dziwnego. But it's not strange. People can see immediately that it's a religious symbol, and if they're a little pious, they appreciate it. Ale to nie jest niczym dziwnym. Ludzie są w stanie zrozumieć, że to jest symbol religijny i gdy są odrobinę pobożni, to doceniam to. So why do we have to change what Prabhupada has given us? Więc dlaczego mielibyśmy zmieniać to, co Śrīla Prabhupāda nam dał? Text 31. Snatam krita sura snanam sarva bharana usitam nishka grivam valayinam kujat kanchana nupuram. Translation. Her entire body, including her head, was completely bathed, and she was decorated all over with ornaments. She wore a special necklace with a locket. There were bangles on her wrist and tinkling anklets of gold about her ankles. Werset 31. Jej całe ciało razem z głową było całkowicie obmyte i ozdobione ornamentami. Nosiła szczególny naszyjnik z medalionem, na przegubach miała bransolety, a wokół kostek
dźwięczące złote dzwoneczki. Purport. The word Krita, Shriya, Snanam appears here. According to Smriti Shastra, directions for daily duties, ladies are allowed to bathe daily up to the neck. The hair on the head does not necessarily have to be washed daily because the mass of wet hair may cause a cold. For ladies, therefore, taking a bath up to the neck is ordinarily prescribed, and they take a full bath only on certain occasions. On this occasion, Devi Huti took a full bath and washed her hair very nicely. When a lady takes an ordinary bath, it is called Mala Snana. And when she takes a full bath, including the head, it is called Shira Snana. At this time, she needs sufficient oil to smear on her head. That is the direction of the commentators of Smriti Shastra. Objaśnienie. W powyższym wersecie pojawia się słowo Krita Shirasnanam. Zgodnie ze wskazówkami Smriti Shastr dotyczącymi codziennych obowiązków, kobiety mogą kąpać się codziennie tylko do szyi. Nie muszą każdego dnia myć włosów na głowie, gdyż duża ilość mokrych włosów może spowodować przeziębienie. Dlatego kobietom zwykle zaleca się codzienne kąpiele do szyi. Całe kąpią się tylko przy szczególnych okazjach. Z takiej szczególnej okazji Devahuti umyła się cała i również starannie umyła swe włosy. Gdy kobieta bierze zwykłą kąpiel, jest to wówczas nazywane mala snana, lecz gdy kąpie się cała wraz z głową, jest to nazywane shira snana. Wtedy kobieta potrzebuje odpowiedniej ilości olejków, by posmarować nimi swą głowę. Takie są wskazówki komentatorów Smriti Shastra. Text 32. Snayor Adyastaya Kanchya Kanchanya Bahuratnaya Harena cha Marenhena Ruchir Kena cha Bhusitam. Translation. About her hips she wore a girdle of gold set with numerous jewels, and she was further adorned with a precious pearl necklace and auspicious substances. Report. Go ahead. Werset 32. Wokół bioder nosiła złoty pas wysadzany licznymi klejnotami i zdobił ją ponadto drogocenny, perłowy naszyjnik i substancje przynoszące pomyślność. Report. Auspicious substance includes saffron, kumkum, and sandalwood pulp. Before taking a bath, there are other auspicious substances such as turmeric mixed with mustard seed oil, which are smeared all over the body. All kinds of auspicious substances were used to bathe the Vihuti from top to toe. Objaśnienie. Substancjami, które sprawiają pomyślność, jest szafran, kunkuma i papka z drzewa sandałowego. Przed wzięciem kąpieli pomyślność przywołuje turmerik, wymieszany z olejkiem z ziaren gorczycy, którym smaruje się całe ciało. Podczas kąpieli Devahuti od czubka głowy do palców u stóp ciało Devahuti zostało posmarowane wszelkimi rodzajami pomyślnych substancji. So people think that now we're modern day, we have so many wonderful things that they didn't have in the old time. But this is not a fact. Ludzie dzisiaj mogą sobie myśleć, że mamy teraz wiele wspaniałych rzeczy, których nie było w dawnych czasach, ale nie jest to prawdą. This is Kali Yuga, so the age becomes more and more disturbed. People are more and more impious and sinful, and therefore the nature causes so much trouble. There's so much disturbance in the world. We can see practically. Jest to Kali Yuga, jest coraz więcej niepokojów i praktycznie możemy zobaczyć, jak jest na świecie coraz gorzej. But we shouldn't be proud of our so-called advancement, and we should try to, you can say, introduce again the golden age of Kali Yuga, which is predicted. Więc nie powinniśmy być dumni z naszych osiągnięć i powinniśmy starać się, by ponownie zaprowadzić ten złoty wiek, nawet w tej Kali Judze, co zostało przepowiedziane. Okay, any questions? Dobrze, czy są jakieś pytania?
Hare Krishna Guru Maharaj, there's question from Mataji Lalita from Minsk. She's saying, Dear Gurudev, thank you for your class. Please accept her humble obeisances. She's asking a question about liberation. At the 11th canto, Lord is telling Uddhava that the desire of liberation is a subtle desire for sanctification from a devotee. And she is asking if you could please elaborate on that or explain it. Więc Mataji Lalita z Mińska pyta odnośnie wyzwolenia. W 11 pieśni Śrimad Bhagavatam, tam Krishna mówi Uddhawie, że to pragnienie wyzwolenia jest pragnieniem zadowalania zmysłów, więc Mataji prosi o wyjaśnienie tego. Well, the idea is that we don't have to desire liberation. Brother Vishwanath Chakravarti Thakur was saying how liberation will stand at our door with folded hands if we become a pure devotee. Chodzi o to, że nie powinniśmy pragnąć wyzwolenia. Szla Vishwanatha Chakravarti Thakur mówi, że gdy zostaniemy wielbicielami, to wyzwolenie będzie stało u naszych drzwi ze złożonymi rękoma. So instead of desiring liberation, we desire to become pure devotees, and then automatically liberation will follow. Więc zamiast pragnąć wyzwolenia, powinniśmy zostać czystymi wielbicielami i wówczas wyzwolenie automatycznie podąży. Whereas those who are hankering for liberation, they may get sidetracked by yogic power and so on. Podczas gdy ci, którzy pragną wyzwolenia, mogą dać się zwieść mocom mistycznym i tego typu rzeczom. Anyone else? Ktoś jeszcze? Guru Maharaj, I have a question. Kardama Muni was in a very liberated state of consciousness. So his wife was by him for many years and was getting his association. How come that in the end she still had a desire for all these material things that he provided and for a kid? Więc Kardama Muni był czystym wielbicielem, bardzo wyrzeczonym i uduchowionym, a jego żona Devahoti była z nim przez wiele lat. Także mogłoby się wydawać, że ona uwolni się od wszelkich materialnych pragnień, więc jak to się stało, że pragnęła tych wszystkich opisanych tu bogactw i dziecka? No, she didn't have so many material desires. Rather, when she saw that all the palace and all the wonderful things, she was not so happy about it. To nie tak, że ona miała te pragnienia, wręcz przeciwnie, jak ona zobaczyła ten cały pałac i całe to bogactwo, to wcale nie była z tego szczęśliwa. But she did have a desire to have a child. Ale owszem, miała pragnienie dziecka. So for a woman, that's not a bad desire. That's not impure. Ale dla kobiety to nie jest złe pragnienie, nie jest to niczym nieczystym. Kadama also wanted to have a child. Kardama także chciał mieć dziecko. So they produced the most wonderful child, Kapila Muni, who is Vishnu Tattva. Dlatego spłodzili najwspanialsze dziecko, czyli Kardamy Muniego, który był w kategorii Vishnu Tattva. So to have a desire to have a child who is God himself, that's a pure desire. Pragnienie posiadania dziecka, które jest samym Bogiem, jest czystym pragnieniem. So because her desire was pure, then everything else came along with it, all these opulences. She didn't care for them. Ale ponieważ mieli to czyste pragnienie, to spełniły się także inne, przyszły te wszystkie inne rzeczy, których ona tak naprawdę nie pragnęła. She proved over a long period of time that her only desire was to serve her husband. I przez długi czas dowiodła, że jej jedynym pragnieniem jest jedynie służyć mężowi. So he also desired, he wanted a child. I on także pragnął dziecka. And there's nothing wrong with that. I w tym nie ma nic złego. Otherwise, why we have grihastha ashram? W przeciwnym razie, po co w ogóle mamy ten grihastha ashram? Bhaktivinoda Thakur had so many children, including Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. Bhaktivinoda Thakur miał tak wiele dzieci,
wliczając to także Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswatego Thakura. It doesn't mean that their desire is impure. To wcale nie znaczy, że to pragnienie jest nieczyste. Grihastha ashram means that the purpose is we want a child. Grihastha ashram oznacza, że chcemy mieć dziecko i to jest tego celem. Otherwise, nobody will force you to have sex life if you don't want. W przeciwnym razie, jeśli nie chcesz, to nikt nie zmusi cię do seksu. So I don't see any impurity there. Nie widzę tu żadnej nieczystości. So it's not a material desire, it's a spiritual desire. To nie jest materialne pragnienie, to jest duchowe pragnienie. So we're allowed to have spiritual desires. I możemy mieć duchowe pragnienia. Just like we have a desire, we want to see Srila Prabhupada recognized as the most famous person in the world. Tak jak mamy pragnienie, chcemy, żeby Śrīla Prabhupada był uznany na świecie jako najwspanialsza osoba. But that's his pure desire. Ale to jest czyste pragnienie. So let's cooperate. You have that desire, I have the desire, and all of us work together and we can accomplish something. Także współpracujmy. Wszyscy mamy to pragnienie, ja mam to pragnienie, wy macie to pragnienie, także połączmy siły i osiągnijmy coś. Okay, let's change japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. До zobaczenia, Guru Trivikrama Maharaj. Maharaj ki. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare, Dziękujemy Hare bardzo. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare